and I'm not trying to say that this is low of a show, but there's that feeling that, oh, ngoma yangu ikichezwa na Sadiq, sasa make it. You know, like that one, you'd want to share it across, because then again, you know that now this is the in thing, and now that fame is coming clearly. Sadiq amenitambua. You know, it's no longer about Christ, it's no longer about what Sadiq amenitambua. This DJ, this and this DJ, wamenitambua. That's just everything. So, what would be the advice to these particular people? Because as much as money is needed, it's very important. I mean, sometimes we tend to lose it. We lose the mark because the eyes should be set on the prize, and that's where most of the people lose it. And I think I had a friend of mine who was so much into music, actually not even a friend, he's a very close person, so much into music, but literally, even on this other side, with my eyes, I could tell that this person is not there to sort of spread the gospel. Genuinely speaking, there's that desire for fame, there's that desire for making it and having money in life. So at some point, you know, it was very difficult for them to penetrate, because every other time they sort of felt like they were disappointed. So it clearly becomes a whole different affair. Okay. First of all, we've spoken about money and fame. Yes. Who said pesa ni mbaya? Pesa ni mzuri bana. Nani amesema fame ni mbaya? There's nothing wrong with fame. Unaelewa? Because watu pia wana mistake. There's absolutely nothing wrong with fame. Even in the Bible, God told Abraham, I'll make your name great. Right. What is having a great name? That is fame. Like, watu wanakujua. The problem is if we let these things control us. First of all, I've spoken about when we were getting into the ministry. It was purely ministry, because at that time, I remember any time there's a gig somewhere. Yani hata kama ilikuwa struggle kufika hapo, sijui juu ya fare ama juu nini ama I made sure yani niko hapo, because I was driven by passion. The problem is your purpose or your agenda for getting in. Na mi usema, if you're driven by passion, you will keep pushing even when the money is not there. Because there was a time nilikuwa kwa dentist, nikamuuliza biashara iko aje. Akaniambia mimi sifanyi biashara. I practice dentistry. Nikataka sana kujua, what do you mean? Akaniambia, even if I wasn't making money from it, I'd still do it. So for me, DJing and gospel DJing in particular, even if I wasn't making money from it, I'd still do it. Because ni passion, na kuna kitu na try to achieve through what I'm doing, which is spreading the good news and changing vijana kama mimi wale wametoka mtaani. Unaelewa? So also when it comes to the music part of it, the money is important, because producing music first of all costs money. Hakuna studio tu ya mtu utaenda kuambia nitakurecord for as long as you want. Unaelewa? Aya, nowadays nimekuambia times zina change. Everyone wants a song itoke with a good video, si kama kitambo. Like the industry changed to a point, song kama haina video ni kama it's not officially out. It's not a song. And also uwezi fanya tu video uende tu pale Arboreta musimame kwa matawi ushukie video ishe. You want to do a nice video. Unaelewa? So all that costs money. So ministry pia bila finances inakuwa ngumu kuiskuma. So the money is good, but when it's the main focus, sasa hapo ndio tunaipoteza. So for the upcoming artists, my only problem with them ni most of them are very lazy. Kumekuwa na hashtag imekuwa ikitrend ya play Kenyan music. Na mimi nasema play Kenyan music will only work for a hardworking artist. Na hard work inamaanisha nini? Most of the time artists call me wananiambia niaje, nimekutumia song yangu. Sinanga shida na hiyo, namwambia nitaiangalia. But mimi utaka kujua umepatia watu wangapi hiyo song. And most of them wananiambianga nini? I've given only 2 or 3 DJs. Kwanza kuna ule ananiambianga, we nilipea tu wewe Sadiq na Mo, mimi sihitaji mtu mwingine. Unaona? That is a wrong approach, because mimi usema if you're an artist, whether you're doing gospel or secular, you have to approach it with professionalism. The same way una apply for CV ya kazi is the same way you should approach your music. Unaelewa? You're a TV host. How would you take it if an artist is calling you at 2 a.m. in the morning? Kwanza hata naweza mzushia mbaya sana. It's not professional. It's not at all. If you're looking for work at Safaricom, for example, I'll make my phone call at 8. I'll be there at 8 in the morning. Do you send Bob Colimo your CV via WhatsApp? No, you don't. The same way tunafaa ku approach music. Msanii ananipigia saa 6 ama saa 7 ya usiku. Maybe pia mimi niko na family. Labda niko na familia yangu, niko na wife, hiyo ni time yangu na familia yangu. To approach music professionally. Call like pia social media saa zingine inaharibu watu. Kila msanii anaenda anani DM. Yani they just send the link, they don't introduce themselves, they don't say anything. So
what am I supposed to do, e-link ni nini, who are you? So naweza sema for the artist, approach your music professionally. Number one, how do you package your music? Secondly, how do you distribute your music? Thirdly, what connections are you keeping with the people that you need in the music industry? Because swali lingine naulizanga wasanii, which DJs plays at Ibru TV? Ananiambia ajui, ana copy. Sijui. Mgani anachezanga a different station, ananiambia siko sure. Nawambia do your homework. Kama hiyo ndio kazi yako, you have to do your homework. You have to know which DJ is at which station on which day for which show. And what is their contact and how do I get to them. That is the professionalism that inafaa kuwa injected kidogo. So unakuta most of the artists wale wana give up lakini hawakufanya the match they were supposed to do. Unaelewa? Na nitapea an example na yeye ako hapa. Ask him the last time. Nataka muulize the last time alinipigia simu. Ako na namba yako? Hata sijui kama. Yeah, uko na namba ya DJ Sadiq? Niko nayo. Ulipush? Nilipush. When was the last time? Last time. Leo nakwambia mtampa. Unajua DJ wetu? Unajua DJ wetu wa Sunday show? Anaitwa nani? Man, you're safe. Like mimi huongea. Sadiq, kitu naweza sema kwa Sadiq. Sema alikuangaisha, frustrate, mwambie tu hapa. Venye amesema kweli, kuna time nishaipigia Sadiq. 8 PM. Kaniambia bro, nilikuwa na drop ngoma, nilikuwa nimedrop ngoma. So ni ile ni aje acha ni call Sadiq. Like ni mistake nilifanya, nilicall late, but nilikuwa held up na the whole day nilikuwa sema call Sadiq. Sorry. Sadiq akaniambia ni aje bro. Iko poa director? All right, sawa. Sadiq akaniambia ni aje bro. Ni call 8 AM in the morning hadi 5 ndio masaa ya kutalk music. Aliniambia hivyo. So kutokeo day me follow up. Ikipita 5 ukasema ni mtiaji. Sadiq ni professional. Ako na maboys, ako na nini. Genius ni kubwa, sio? So kuna wale wasemi push wanafikishia Sadiq. Una get? So wamekufikia? So mimi usema tu don't give up kama uja push vile inafaa because mimi usema if an artist uta release song na uweke YouTube na ukae home, nani ataenda kuitoa YouTube? Lazima uende unaokizo doors, ujue wale watu wanaweza kusaidia na hata after umewapatia song, because also there is a very thin line between follow up na kusumbua mtu. Unaelewa? Lazima ujue pia una approach. Approach is the only thing that inakosea wasanii. An artist kuna siku aliniletea song, alafu the following week alinikola kaniuliza Buda song yangu ilidu. So ukiniuliza msiraise basa pia msiwangaishe unaona akiniuliza song yangu ilidu na shindwa nafaa kurespond aje. There's a difference kama angenikola niambie ni aje Sadiq nilikupatia song last week, did you get a chance to listen to it? Umeisikiaje kwanza? Naweza change wapi na on your show naweza pata chance uweze kuicheza and God willing in future shows ukipata opportunity ya kuniita for interview ningeshukuru. Hata mimi ndaona huyu mtu ameni approach that's a nice but mtu anakuza song yangu ilidu ama uliamua utacheza. Unaona, that's a wrong I think we're going to come to that. It's very pertinent that we address how the society judges the people in the gospel industry. But first of all, Ayuma, umepata swali yako ya kuuliza DJ Sadiq. I think we're learning so much and I think that's what you need to pick. Kuadapt before ende sana, kuhusu Sadiq, anasema kweli, packaging. Hata mimi artist unipigia, unatumia ngaja kina Sadiq ngoma kina. Naambia bro, kitu ya kwanza, wasiotuma venye Sadiq anasema na kurushia link. Nisikumie kwa Sadiq, nisikumie kwa nani. Anakutumia Sadiq upata link kwa nini mail, ndio. Msiaje jintroduce. Bado hiyo ni the same thing. Mimi make sure na kutumia ngoma. Ni Kesan alidu song fulani, time fulani. This time his song inaitwa hivi. Nimefit Ayuma. Hii song ina talk about this. Ukiplay music yangu, na nakwambia mimi watch nimekuandikia hadi number, mail kila kitu. If kuna anything utanid ni kama interview so ukikuja kuplay ukienda kwa email yako unaona Ayuma ametuma Kesan ametuma mwenye Kesan ameongea mimi naweza play Kesan naweza explain ngoma yake inasema nini. So I guess pia hapo ma artist wana fail kaza si communication. Hii ni package ya music. Umeka picha yako, umeka CD, ukaandika huko nyuma namba yako kitaka hivyo tu
una get. So any music unaweka sumeka nini brand yako, studio me brand. Nyoma make what maybe Sadiq ataka long bila kufungua nini mail. Akona kazi mob. Explain to Sadiq the same way ulifanya kwa email. Ni all about nini. No drop hivyo music. Na mseta kupiga mambo bro. Nime appreciate unacheki job yako nilifurahi hata si struggle kujua music yako inasema nini. Again jumseta sikia tip tap ni nini. Nakwambia tip tap inaambia God tap. Pari papa inasema nini unacheki una explain. So kuja kuplay utakuja tu kusema kan Sadiq akona short asema nani after 3 Sundays niza ita Kaysan Junela wa song yake ni all about ni ka theme ni Kaysan nataka mna theme na get. So tuna blame ourselves na pia sisi tumefail. All right, a very important thing.